こんばんは、皆さん。Vamos, Sensei. Hi,こんばんは, Richard. So, I hope stable yung internet natin. Mahina pa rin yung internet. Maulan pa ba dyan, Sensei? Hindi naman umulan. Ano lang, mahangin. Alright, so now let's continue lesson 16. We have here the vocabularies. We've mentioned it yesterday, so hindi na natin yan tackled ulit. And we also have this. And these are the translation. Basahin na lang natin. Press the button and then please confirm. Button o. Ah, Hi. Button o. Minasan. wala nga siya, Sensei. Narinig na ako. Oo, Sensei, narinig. Wala Ay, pa ata sila. ganun pa din. So, yeah, let's read. Button o. Wala. Okay. Botan, oshite, kakunin, shite, kudasai. Hi. So, again, that form is also used to connect sentences. Katulad nito. Dalawa yung clause niya. Press the button. Please confirm. And para i-connect sila, yung verb Part. na oshimas, yun to press, magiging oshite. Now, I went to Asia and stayed in Bandung, Indonesia. Isha e. E, Shite. itte. Shite. Ite. Itte. From ikimas, itte. Indonesia. Indonesia o. Indonesia, ano? No. No. Bandon. Bandone. To. Tumarimas. Tumarimashita. Tumarimashita. Kasi stayed. Yung to stay, tumarimas. Pero naging past form, kaya nandito si mashita. Now, I jog and move my body. Jogging ko o. Jogging ko o. Shite. Karaga Karada Kara. o. Karako. Ogo. Go. O. Kashimasu. Ogo kashimasu. Yan ay to move. I read a book and then went to bed. On o. O. Donde. Imashita. Imashita. To sleep. Nimas. Pero naging went to bed kaya nimashita. I ate lunch and then took a walk. Lunch. Hirogohan. Abite. Shin. Sampo shimashita. Yung to take a walk, minasan, yan ay sanpo shimasu. Next, I finished work and then met a friend. Tomodachi Sumodachi to. to aimasu. I watched a movie and then went to a restaurant. O. Risotto ni So. Imashita. ikimashita. I wake up, wash my face, and brush my teeth. Uchi-o. Asa. Asa Asa o. ukite. Sao o. Karate. Ha o migakimasu. Migag.
Haumigakimasu. Ano yung to brush? Ang verb na to brush, yan ay megakimasu. Migakimasu. Ang go or went, yan ay ikimasu. Yung past form niya, ikimashita. To meet, ano yung to meet? Aimasu. Aimasu. To walk, sampo shimasu. Pero, to ka-walk, kaya nagiging past form, sanpo shimashita. To sleep or to went to bed, Went to bed. yan ay nemashita. Moved, o go kashimasu. To stay. To stay is tomarimasu. Tomarimasu. Ano naman yung to confirm? Yan ay kakunen shimasu. Pero nandito si kudasai. Again, pag yung pattern is nasi kudasai, yung verb magiging te form. Kaya si kakunen shimasu naging kakunen shite. Minasan? Right. How about si teeth? Yung ngipin, ha. 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 Face, tao. Yan ay face. Tao. Body, ito Tao. si body, karada. Yung body is karada. Alam na natin to yung iba dito, friend, Tomodachi, movie Ega, and lunch, Hirugohan, book, hon, money, okane. Okay, so those are the vocabularies na need nyong i-memorize, minasan. So now let's proceed with the next topic for lesson 16. So let's have here the e-adjective. You need to drop the e-adjective. The plus, i-add si kutte. For example, it's a cute and gentle cat. Para ma-connect mo yung dalawang adjective, minasan, gagawin mong kutte yung e. For example, di ba yung cute? Kawaii. Kawaii dapat yung cute. Yung double ito. May ito dito, double e. Pero yung gagawin, i-drop yung e. So, nawala yung isang e dito, inad si kutte. Kaya yung kawaii naging kawakutte. Kawakutte and gentle. Yung gentle or nice, yan ay yasashi. The adjective. Then neko des. Neko is cat. So, ibig sabihin, si kutte dito, parang lang siyang and. Used to connect the two adjective. Yung dalawang adjective, kawaii, yas and yasashi. Pero para ma-connect silang dalawa, yung gagawin sa isang adjective, i-drop yung e, i-add si kutte. How about it's a big and new house? Ano yung big? Minasan? Ano yung big? Ikaw ko kayo, tang ako ni. Big is ukimas. Okay. Sorry, hindi ukimas. Uki. Ito yung spelling. Isulat ko yung spelling para malaman natin kung ano yung i-drop. Ano yung itatanggalin. Uki. Ito yung spelling ni big. Pero ang gagawin para ma-connect siya sa new, i-delete tong e, i-delete yan, hi, tas i-add si kutte. So, yung magiging basa, uki kutte. Ito na yung spelling niya. I comment.
Ito na yung spelling. Okikute. Nakuha, minasan? Minasan? Delete, Hi. delete lang yung I. Hi. Tama. So, para makonect yung ikalawang adjective. Ano yung pangalawang adjective? New. Ano yung new? Ano yung word ng new? Yan ay atarashi. Sa pangalawang adjective, hindi niya na siya i-delete yung I. Yung nauna lang para makonect sila. Si atarashi, nandito pa rin si I, walang inad na kute. Yung unang adjective lang. Kaya pag sinabi natin it's a big and new house, ukikute atarashi iye desu. Yung iye, ito yung house. So please read ulit. It's a big and new house. Ukikute Ukikote, atarashi, atarashi atarashi, ite desu. Ay, iye ite. desu. Iye desu. House to, yung house, iye. Iye or uchi. Pero yung ginamit ko dito is iye. How about it's a cute and gentle cat? Ano yung cute? Kawa, Ano ba yan? kawakute. Kaway. Sabi, Ay, tama, kawai. Pero yung nangyari, dinilit si i. kawak. Kawak, Kawate. kawakute. Tapos yung gentle or nice, yan ay yasashi. Yung cat is neko. Neko desu. Neko desu. Hi. How about the cake? That cake is sweet. Paano natin sabihin that cake is sweet? I-screenshot ko to minasan ha for the reference of. Wala si LJ, ano siya, overtime daw sila sa work. Si Ray naman, malilate kasi may ano daw, research. Sweet. Wala ka ng overtime, Richard. Wala man. Mabuti naman, no? Nung last na di ako Monday kasi may biglang dumating na na-deliver kaya nawala ako bigla. So ngayon, makakapasok ka na talaga. Ako kasi papaalam na ako sa boss ko niya. Hi. So let's try that cake is sweet and delicious. Ano yung that cake? Kasi Ano yung that? Ano or sono. Pero yung ginamit ko dito, tignan ko, sono. Sono is that. Malayo sa'yo, malapit sa kausap mo. Sono keiki. Sono keiki wa, ano yung sweet? Sweet is, ito yung sweet minasan. Amay. Anong mangyari dito? Si Amay, tatanggalin yung si I, okay. Ano yung ipapalit? Amakute. Okay, Amakute. amakute. Tama. Amakute, ano yung delicious naman? Uishi. Okay, so ibuo natin yung sentence. Sono keiki wa, Suno keiki wa amakute. Amakute. Ano yung delicious? Uishi. Oishi desu. Uishi desu. Okay. So ito yung nangyari. I-break natin yung sentence. Sono keiki. Particle wa, yung sweet, amakute. Delicious, oishi. Then we have particle desu. So please read ulit, minasan. Sono keiki wa
Sunokiku wa anakote. Makote. Amakote. Amakote. Amakote oishi desu. Oshus Oishi desu. Hi. Next, this room is spacious and bright. Ano yung this? Si this naman minasan, malapit sa'yo. Yan ay Hindi kono. Kono. Ano yung room? Heya. Kore? Kono heya. Kore din? Tama yung kore. Pero nandito si noun. Pag nandyan si noun, magiging kono. Kono? Particle no. Kono heya wa. Ano yung spacious? Yung wide, maraming paglalagyan. Yan ay Oo. minasan, yung mga adjective na to is napagdaanan na natin. I hope ma-remember nyo. Hiroe. Spacious, hiroe. Hiroy. I-delete si i. Hiroy. Hirokote. Okay, Hirokote. hirokote. Ano Hirokote. yung bright? Si bright naman, akarui. Hindi yan walang gagalawin pag sa pangalawang adjective. So yung answer is ikonoheya wa Akurui desu. Akurui desu. hirokote akarui desu. Nahewa. Hirokote. Akurui desu. Akarui desu. Hi, so please read. This room is spacious and bright. Konoheya. Konoheya wa spacious, hirokote, Nahewa. Hirokote. akarui, Yes. akarui desu. Next, his car is fast and new. Ano yung his? He. Si he ay kare. And we have his possession. Kuruma. So, kare no. Kare no, kuruma Kare no. or jidusha. Kuruma. Jidusha yung ginamit ko dito. Jidusha or kuruma, car pa rin yan. Kare no jidusha wa. Ano yung fast? Isulat ko yung fast. Baka nakalimutan niyo minasan. Please, you need to memorize the vocabularies. Vocabulary pa yung dapat. Hayay. Ayay. Hayay. Hayay. Pero, ang mangyayari, i-delete si i, Hayakote. hayakute. So, yung answer natin, and alam na natin yung new. Ano yung new? Atarashi. Kari no jidusha wa hayakute atarashi desu. Yeah. Please read. Kare. No, because his possession. Jidusha is car. Kare no. Then we have particle wa. Jidusha wa hayakute Hirokote. atarashi Desu. desu. Next, it's hot and dark room. Alam niyo yung hot? Minasan, nakalimutan si hot. Yan ay atsui. Atsui si hot. Yung mangyayari, delete si i. Atsukite. Atsukute. Ano naman yung dark? Dark is kuray. Alam natin yung room. Ano yung Kuray room, minasan? Heya desu. Atsukute kurai heya desu. Atsukite kurai heya desu. Hi. So please read ulit. Atsukute Atsukite kurai kurai heya heya desu. desu. Hi. Arigatou gozaimasu. So who wants to go read first, minasan? Magbasa or mag-translate? Magbasa. Basa Okay. mo sila. Sige, dozo, Joven. Ikaw mauna magbasa. That cake is sweet and delicious. Ako, sensei?
Hi, Ano? ikaw muna. Kunokaki? Keki. Keiki. Kono keiki wa Nawala siya. Joven. Kunokeki wa amakute uishi desu. Hi. This room is spacious and bright. Amakute. Amakute. Kono heya. Delay na ako minasa. Hindi po. Sensei. Grabe po delay. Delay ako. No. Parehas ata po na kayo. Oo, sensei. Parehas yata kayo, ma'am. So Parehas okay po lang. kayo. Okay lang ako. Hindi ako delay. Delay din mo. Sensei. Hindi po. Si Joven yung ano no, may yung boses. Delay. Delay talaga. Nawala na si Joven. Joven? Okay, bumalik. Basta ka. Joven-san? Hi, Sensei. Ito na, Sensei. Hi. This room is spacious and bright. Konoheya wa hirokete akarui desu. Hi. His car is fast and new. Kore no Kare. oh, Kare? kare no jidusha wa hayakute atachi shi desu. Atarashi. Atarashi desu. Hi. It's hot and dark room. Atsukete korai heya desu. Hi. Arigatou gozaimasu, Joven. Now let's have John. Hi, sensei. Hi. That cake is sweet and delicious. Suno keiki. May na-signal dyan kanya po. Sensei. John? Wala. Suno keiki. Yun, hi, sensei. Ayos ka na, sensei. Hi. Sanokiki wa amakote uishi desu. Hi. This room is spacious and bright. Konoheya wa hirokote akorui desu. His car is fast and new. Kare no jidusha wa hayakote atarashi desu. It's hot and dark room. Atsukite kurei. Ano nga ba sa sensei? Ano nga? Kurai. Kurai Heya. heya desu. Hi. Yan nga pala yung Arigatou gozaimasu, yan. John. Richard. Hi, sensei. Hi. This fat cake is sweet and delicious. Suno yaki ka na? Suno? Suno keiki. Suno keki wa amakote oishi desu. Oishi desu. This room is spacious and bright. Kono hiya wa hirokote akaroi desu. His car is fast Akaroi and desu. hi. His car is fast and new.
Kar Karen no. Didushawa. Didushawa. Ha, Hayakut, Hayako. Hayako te. hayakute. Atara. Atarashi desu. Right. It's hot and dark room. Achoko te. Kurai. Heya desu. Hi, arigatou gozaimasu. Richard, nakakapag-catch up na talaga si Richard-san. Now, let's have Iran. That cake is sweet and delicious. Sono kaki wa Keiki. keiki wa amakute oishi desu. This room is spacious and bright. Ko, kono kono heya wa kirai koite kakoroi desu. His car is fast and new. Kareno Vidusha. dedusha hayakute atarashi desu. It's hot and dark room. Atsuko de korai heya desu. Hi, arigatou gozaimasu, Iran. Konbanwa, Ray-san. Okay, Ray. Yung pattern, Ray, is for E adjective. Para ma-connect yung dalawang E adjective, you just need to drop the E and add kutte. Madali lang tong remember. So, I hope Ray-san ano ka na lang, review. So now let's proceed here for na adjective. Na adjective, you just Konbanwa need to sensei. add, Domen. hi, kumbanwa, Ray. So, Ray, this Konbanwa. is the second topic. Na adjective Second topic. naman. Yung first, ito, Ray. Na, If gagawin ba ng de? Hindi. Yung gagawin dito sa first, ito yung unang tinakol namin. Pag Opo. i-adjective, i-delete lang yung E, i-add si kutte. For example, si Uki. Yung spelling ni Uki, ito yung spelling ni Uki. Gumit yung, May E dito, di ba? Yung gagawin, ito ay big. It's big and new. okay. Para So, ma-connect yung okay ko te. dalawang big, ay, tama. So, para ma-connect natin, so parang si kutte dito, yan ay and. And okay. So, Di i-delete ba si may isa pa E. yung ano? May isa pa yung ano, sensei? Di ba may isa pa yung ano? Ha? Yung, di ba may isa pa yan? Yung end pa rin? And is soshite. So stay, okay. And, di ba end yun? Hay. Pero pag dalawa, dito sa pattern, dalawang adjective, yung Okay. soshite, so yung soshite, for clause lang yon. Yung dalawa na yung dalawang Ha? sentence, yung I, dudugtong. Pag dito, pag dalawang adjective lang, you just need to add kutte. Yung big at saka house. Big and new. Yung Yung dalawang adjective. Hay. So, ganyan lang yung una. Diniscuss So, namin. okay te. Otarashi. Otarashi. Atarashi. Sir. Atarashi desu. Iye. House iye Kaya, desu. siguro iye desu. Okay. Okay, so now let's Iye, di ba proceed. yung house? House, iye or uchi. Okay. Now, dito naman sa na-adjective, plus de, you said, yung the same lang pattern, minasan, pero dito, pag na-adjective, hindi i-drop yung E, walang E sa na-adjective except ni Kirei. Si Kirei is special. Kahit may E yan sa hulihan, consider pa rin yan na adjective. For na-adjective, yung gagawin, i-add si de. Walang Kirei de. ida-drop. Ay, Kirei de. Yung kind na person, yan ay yasashi. Yashashi. Hito desu. Okay, kirei de. Kirei de. Yasashi, Yasashi. Hito de. person, hito. Hito de. Hito desu. Right. Now, it's quiet and polite room. Ano yung quiet? Yan ay Shizuka. Pero si Shizuka, isang na-adjective, kaya yung idudugtong de. Shizuka. Shizuka de. Polite,
Tinay na heya des. Di ba Tunay na. na-discuss natin minasan pag na adjective mayroong na kasunod ng noun. Yung noun dito is a room. Kaya dinugtungan ng na. Tinay na heya des. Iya des. Tunay na iya des. Right. Now it's convenient and famous building. I-screenshot ko muna. Yung convenient na Benri. Benry. Right. Sige, So Benry. try nyo mag-translate. I-send ko Benry muna de. yung Benry screenshot. de. Benry de. Tama ba? Benry de. Oh, Right, tama. Benry de. Opinion. Benri de. Ano yung Benry de. Ano yung famous? Famous. famous? Kalimutan. Yun. You may. Huwag niyo kinakalimutan niyo na yung mga You may. minasan. You may. You may. You You may. may isang na adjective, kaya pagkadugtong niya You may ay na. noun si building, you may na. You may. You Ano may yung na. building? Tatemono. You may na tatimuno des. Okay, very good. Please read ulit. Benri de, Benry de. you Yes. may na, You may na tatemono. tatimuno des. Tatimuno Okay. des. How about it's a lively and energetic town? Ano yung lively? Ano yung Bago yan ah. lively? Hala, hindi bago yan. Hmm? Genki. Minasan kinakalimutan niyo na talaga. Thank you. Genki. Genki Ah, ang lively di ba lively negiyak? iba pa tong 10K. Genki yung electricity yan. Ah, okay. Denki. Energetic yan ang genki. Lively negiyak. Yung maraming tao ba? Ay, nigiya ka. Ay. Nigiya ka. So Nigiya ka de. tingnan ko kung ano inuna ko dito ha. Inuna ko yung energetic. So genki de. Mauna na lang natin si genki. Genki de. Tag. Negiyak Tag. ka. Nigiya ka na. Negiyak ka na. Ano yung town? Muray. Machi. This. Machi. Town Machi. is town or city? Machi. Machi. Minasan pwede lang Sensei? magka-interchange. Pwede yung unahin si lively. Pwede nyo sabihin, negiyak ka de. Genki na machi desu. Pwede ko lang baliktad. Ay, pwede lang. Pag mauna mo si famous, you may de. Benri na tatemono desu. No, ano lang. Walang particular order. So now, it's Denki. Denki o Benki? Denki. genki. Genki. Energetic, healthy. Genki, healthy, Ge. or energetic. Gen. Ge. Now, Okay. it's an important and Umoshirai de. interesting job. Oh, yeah, tama. Pero Ano yun, unahin sa umoshirai? important. Tama yung umoshiroi, Ay. interesting. Important. Kaisetsu. Kaisetsu de. Katsetsu de. Umoshirai. Umoshiroi. Ano yung job or work? Umoshiroi. Shigoto. Umashirigoto. Shigoto Shigoto desu. desu. Okay. Okay. Kaisetsu de. Kaisetsu de. Umoshiroi. Umoshiroi. Umoshirai. Shigoto. Shigoto desu. Shigoto Shigoto desu. desu. It's a lovely and new car. Lovely soteki. Soteki. Sokete de. Soteki de. Soteki de. Kuroba. Ano yung new? Ay, may new ba yun? Atarashi. Atarashi kuruma. Okay, atarashi kuruma Kuruma desu. Okay. Ano nga yung isa pang tawag ng isang sasakyan, sensei? Jidusha. Ajidusha. Hi. Katakana yun? Hindi, hiragana. Ito yung katakana. Ay, hindi pala. Katulad pala silang hiragana. Ah. He or she is kind,
and smart. Uy, Ano yung Panujo. kind? Panujo. Okay Ayun na hindi ito gamitin. Pwede mo sabihin kanojwa or karewa, pero automatic na lang si kind. Shinsatsu. Sensetsu de. Shasude. Tomodachi. Kashikoi, smart, matalino, Kashi- kashikoi. Kashikoi Tomodachi desu. Okay, very good, Ray. Now, it's famous and spacious cafe. Ano yung famous? Wala, nakalimutan ko. Di ba ulit Ulit-ulit yan? mo? Yume. Sa una. Yumei. Tama day. Yume de. Yumei de. Anong Yumei de. spacious? Inulit na din to kanina si spacious. Precious. Hiroi. 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 Hi. Hiroi Hiroi. Kopi. Hiroi Kopi. Kopi desu. Cafe des or Kohe desu. kesaten des. Kesa pen. Hai. Yume de hiroi kesaten des. So, Ray, ikaw Yume de. mauna magbasa kasi na-late ka. Sige. Joke lang. Wala Okay. lang na adjective yung ano, since wala Ha? siyang na, Ano? adjective. Ano? Wala siyang na adjective. Na-adjective to, Wala si, daw na adjective. si Yume. Si Yume, kahit may i Yumei na. siya, Mana siya. Yumei na. kahit may i dito, na-adjective si Yume. Hindi siya katulad nilang hiroi, shomoshiroi. Ito yung mga i-adjective. Hindi na nilalagyan ng na. May adjectives na. Hai. Ano day? So, Ray, please read. It's convenient and famous building. Apil kong kasal? Then Benry de. Yumei. Yumei na. Yumei na. Patimono desu. It's a lively Saan and mo nagkasal? energetic town. Denki de. Ano si Cebu? Ganit mo yan si kasal. Igiyakan na machi desu. Kinsa man kasal ba? It's an Kasal mo sa gago? important and interesting job. Ha? Dati ko yung Taisetsu de. Omoshiroi kinsa na yung kasal? shigoto desu. Hi. It's a lively and new car. Suti mo de. Ayan. Suteki. Suti mo yan. Sino? Suteki. Soteki de. Suteki. Atarashi kuruma desu. He or Soteki. she. Di ba? Hi. Suteki. Soteki. Okay. He or she is kind and smart friend. Shensetsu. Shensetsu de kashikoite Kashikoi. shashikoi. Yan yung ano yan si Kashikoi. smart. Smart. Kashikoi. Shashikoi te mo machi desu. Kashikoi tomodachi Machi desu. yan, wala may tingting yan Tomodachi, friend. Tomodachi pala. Tomodachi desu. Wala ko. Sensetsu de kashikoi tomodachi desu. Hi. It's a famous and spacious cafe. Yomei de Hiroi Yume de Hiroi. Yomei Hiroi. Yan ki? Tama yan? Ki o yun? Hi. Ki ano? Hi. Kisaten desu. Hiroi muna. Hiroi kesaten Ayo. desu. Okay. Yomei de Hiroi kisaten desu. Okay. Arigatou gozaimasu, Rei. So, yung iba, okay na hindi na magbasa.
para tapos natin to. Yes. So now, let's proceed with our next topic. So we have here the T form plus nara. This means something like if you have done. Kung nagawa mo daw yung isang bagay, then do the other things. For example, if you have So, sensei, the eaten, next na mo. then go to sleep. Sabi dito, kung natapos mo na yung isang action, pwede ka na mag-proceed sa pangalawang action. Katulad nito. Kung tapos ka na kumain, Sabi, tinachi. tabite nara. Nara yung idudugtong. Pag Sabi, tapos, tinachi. tabite nara, Ay, nabinara tayo. Nabinara. then pwede ka na makatulog. Go to sleep. Nabinara. Nesaides. Menasaides. Or, Sabi, hi, nenasai. To Ninasay. sleep. Hi. Next, if you've read a newspaper, kung tapos ka na magbasa ng newspaper, pwede ka na mag-practice. So, shinbon o Shinbon. newspaper. Sinbon Yung o. read, gagawing te Yonde. form. Yonde, nara. I-add mo lang si nara. Yonde. Yonde, nara. Yung practice, renshu, shimasho. Kasi nandito si let's. Rensyo, shimasho. Nangi-invite. Shimasho yung to invite. Let's sensyo. Shensho. Sensyo. Sensyo. Mas. Shensho. Sensyo. Rensho. Rensyo. 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 Simashi. Simashi. Simasyo. Recording stop. Joke lang. Huwag naman. If you are finished, then let's go Ay, akala- shopping. Ano yung finish? Owarimas. Ano yung te form ni owarimas? Uwarete. Ayun. Otte. Hi. Uwarete. Ano ba? umate. Basi. Hi. Otte. Ben. Uwate. Group 1. Uwate. Uwate. Ikit. 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 Ikimas. Iki. Uwate nara. Huwag kalimutan si nara. Ay. Uwate Uwate nara. nara. Kung tapos ka na daw, mag-shopping na. Ano yung shopping? Kaimono ni ikimasho. Kasi nandito pa rin si Let's. Nang invite pa rin siya. Kaya ikimasho. Uwate nara. Kaimono ni ikimasho. Ikimasyo. Parang di ba ikimas? Parang di ba sugpon na sa to go. To go. Yes. Yung Oh, ito shimasyo. Nandito si go. Yung si Magani, masyo, I mean yung masyo, yun ay to invite, di ba? Masyo. Katulad nito. Nang let's practice, renshu shimasho. Shimas pala. Shimas. Masyo lang yung Masyo. idudugtong. Okay, Ikimasyo. Ito, may shimas na talaga to da. Renshu shimas. Yung word dito. Pero pag ginawa Yung mo to practice na invite, sensei. Yung practice is renshu. Renshu shimas. Rensyo shimas. Kaya naging Rensyo shimasho. shimasyo. Ito naman, ikimas, pag to invite, ikimasho. Kaimono, Okay. yan ay shopping. Kaimono. Shopping. Hi. Now, if you've studied, then you may rest. Yan. Tapos You've studied. Benkyo shite nara. Benkyo shimasu, yung to study. Pero gagawing te form, benkyo shite. Group 5. Shishite. Benkyo shite nara. Ano yung then you may rest? Si Yasumimas. Ano yung te form ni Yasumimas? Yamite. Yamite. Hindi, group 2. Yasunde. Yasunde. Kasi Yamite. nandito si May. Ano nga yung you are allowed? Na-discuss na natin. Pag you are allowed, mo ides. Pag nandyan si mo ides, yung verb magiging te form. Kaya si rest na yasumimas, magiging te form yasunde mo ides. Minasano yung kalimutan yung mga pattern, please.
para makabuo kayo ng sentence. Kasi paulit-ulit lang yung mga sentence natin. I mean, paulit-ulit lang yung pattern ba? Pag may may or you're allowed, mo ides. Pag hindi ka, you're not allowed, ano nga yung opposite ni mo ides? Wa ikimasen. Lesson 15 yun, minasan. Mo ides, you are allowed. You are not allowed naman, wa ikimasen. Wa ikimasen. Mo ides. Ay, kaya nito, yung may rest, yasunde mo ides. Wa ikimasen. Di ba? Tama ay. If you have ways, then please come. You have wash, then please come. Ano nga yung wash? Araymas. Ano yung te form ni araymas? Araymas. Araymas Arayte. is Joke lang. arate. Group 1. Arate. Sulat na si LJ. Arate. Si John. Ano man na? Nagkores-kores. Si John. Sorry, siyempre. Hi. Okay. So, arate nara. Arate na ra. Kuda, Then, Ah, please come. ang sakit Kite. ka? Sakit. Himas. Mitte kudasay. Kite. Ay. Tama. Tama ka. Kasi nandito si please. Kite kudasay. Ang galing mo na, Kudasay. Ray. Again, pag may pattern na kudasay, yung verb magiging te form pa rin. Himas, naging kite. Sa Itte kudasay. Hi. Ay, kite. Ikimasuite, Kudasay. yung kimaso, kite. Yan ay yung to come. I-screenshot ko muna to, ha? How about if you've cooked, then let's eat. Unsa ito? Riori? Ano? Ay, hindi. Iba din yung riori. Tabi mo. Tabite. Tama. Ryori shimasu. Magiging ryori shite. Iorite. You know? Ryori Ryorite. shite. Ay, riori site. Kasi naging te form Iori ulit site si. nara. Hi, tama. Ryori shite nara. Iori site Then, nara. ano yung let's eat? Tabi mo. Nang-invite Tabi siya. mo. Ano yung Tabi nang-invite? masyo. Okay, very Tabi good. masyo. Tabi masyo. So, if you cook, ryori shite nara, tabi masyo. So, babasahin natin si John. John, Richard. hi. If you are finished, then let's go shopping. Uwate, Watenara kaimono ni ikimasu. ikimasyo. If you've studied, then you may rest. Thank you. Benkyo. Thank you. Benkyo. Kite. Ay, benkyo. Thank you. Shite. Nara. Hi. Nara. Ay, benkyo. Yasunde. Yasunde. Mai. Des. Yasunde mo ides. Yasunde mo ides. Yasunde mo. Hi, arigatou gozaimasu, John. Dalawa-dalawa lang muna minasana para makaabot tayo sa oras. Now, let's have Joven. Hi, Sensei. Hi. If you have washed, then please come. Arate nara. Kite kudasai. If you've cooked, then let's eat. Ryori shite nara. Tabi mo no. Tabi mo sho. Tabe masyo. Arigatou gozaimasu. Now, Richard. Ay, Hi. If you finish, then let's go shopping. Uwa.
Wate. Uwat tinara. Kay mono ne. Ikimasyo. If you've studied, then you may rest. Benkyo shitinara. Benkyo shitinara. Yasun di mo. Ides. Hi, arigatou gozaimasu. Ray, nawala si Iron. Ray-san. Nara ko dali sensei eh. Hi, I mean si Iron ba nawala? So Ay, if sige, you ganun dahil. wash, then please come. Mataas yung topic natin sa lesson 16, minasan. Kailangan pala memorize talaga yan. Ang vocabulary. Ray, Sensei? hi. If you have washed, then please come. Wait lang, sensei. Ano to, sensei? If you wash, If you let's have come. washed. Orate. Orate nara. Ah, O- Ah, ay, arate. Arate nara. Kite. Tabi. kudasai. Ay, kudasai. Hi. If Lalo you ko nabasag. then let's eat. Riyorisete nara. Tabi masyo. Okay, very good. Arigatou gozaimasu. Ray, now let's have this topic. Minasan, mataas yung discussion natin sa lesson 16. I hope matapos natin. So the pattern is the noun 1, wa, plus noun 2, ga. Again, alam natin si wa is the topic marker. Si ga naman as kung ano yung description niya sa topic. For example, the car has 2 seats. So si car yung topic, and yung description niya is dalawa yung upuan. So kuruma wa, isu, seat or upuan, siya yung may particle ga. Isu ga, ano yung dalawa minasan? Futatsu. For counting general things. Futatsu arimasu. Huwag niyo kalimutan din kung how to count things. Katulad ni general things, flat things, for machines. Okay, now the school has many teachers. So si school yung may particle wa, si teacher naman yung yung particle ga. Gaku wa sensei ga taksan. Taksan many. Taksan imas. How about the house has a large windows? Ano yung house? Iye wa, Uchi. mado. Windows, mado ga, tas large. Uki desu. Please read. Iye wa, Ukides. Iwa. Iwa. Maduga. Ukides. okay. Now, my friend's car is fast. Tomodachi kuruma. Okay, tomodachi Tomodachi. wa kuruma ga. Tomodachi kuruma. Screenshot ko muna ha. Kurumaga. Ano Hayay. yung fast? Hayay. Hayay Hayay. des. Tomodachi. Tomodachi Noun wa. ga. Kurumaga. Tomodachi ga. Ay. Tomodachi kurumaga. Hayay des. Okay. Tomodachi wa. Kurumaga. Hayay desu. Now, a large city. Okimachi. Joke lang. Okay, Okimachi tama. ga. Yung mana? Okimachi wa. Wa. Ay. Siya yung Ay, okimachi. Okimachi wa. Okimachi wa. Yung people, Yung hito. many people, ano nga yung Siya yung may ga. Hito ga. Tapos yung may kanina, wait lang. Isig ko. uwi. Pag people, may buhay yung pinag-uusapan, uwi. Kanina, mino na, maini.
many. Pag for things naman, pag yung marami yung mga bagay, taksan. Pero pag mga tao, uwi. Lively. Uki, machi, wa, hitoga. Minasan, please read. Oki, matsua, Machiwa. hitoga, oides, ano yung oides? Toga. Okay, for many. As pag Uy. ni-refer natin yung mga tao. Uy. Uwi. Nihon, Nihon wa island Shimaga mini, ui desu. Ay, oides. Na island. please read. Nihon wa Lahat na lang magbasa Shin. minasan. Shima- The house has large windows. Minasan, please read dozo. Iyu. Matuga. Maduga. Okay then. Okay desu. Okay. My friend's desu. car is fast. Tomodachi wa koromaga hayai desu. A large city has many people. Large city has many people. Oki. Okiwa, machiwa, machiwa, hitoga, oides. Wala pala signal si Yung oi, Joseph. sensei, is mini, yung oi, Hi, many. nihon wa. Ano kayo nangyari sa signal sa Cebu? Wala din daw signal si Joven. A large city has many people. Baka sa wifi, ito, palitan nyo lang yung wifi niya, sensei. Oo. Nihon Japan wa, has many sensei. islands. Nihon wa island Shima. Shimaga. Ui desu. Yes. Alright, so now let's proceed sa next topic. Ito naman is doyate. How to do. For example, how do you go to the station? Doyate eki ni ikimasu ka? Di ba alam na natin si do? Si do is how. Pero pag sinabi mong how to go, how to do, doyate. Doyate eki station. Doyate. Then go is ikimasu ka? How about dito? How to do, okay. How do you memorize kanji? Doyate, kanji wa, kanji o. Doyate, kanji o. Yung memorize. Oboimasu. Oboimashita ka? So, ang begin, oboimashita ka? Right. How do you make this dish? Paano daw lutuin? Doyate ryori? Ryori dish o Doyate. tsukurimasu ka? Yung to cook minasan or to make, tsukurimasu pa rin. Tsukurimashita. Tsukurimasu ka? Tsukurimasu. Right. Tsukurimasu. Right. To make or how to do to make tsukuri. Tsukurimasu. How do you ride a bicycle? Doyate, ano yung bike? Doyate. Jitensha. Jidusha. Jidusha car. Jitensha o. Jitensha. Norimas yung ride. Norimas ka. Doyate ni norimasu ka? How about, how do you read this book? Doyate, this. Konohon. Konohon o? Konohon.
Yomimasu ka? Oo. Yung to read. Yumimas. Yomimasu. Mm. Now, let's try. Basahin minasan. Lahat magbasa. How do you Okay, memorize sensei. kanji? Doyate. Doyate Kanji nga o. Kanji o. Kanji o. kansyo. Omoy. Omay. Omay ma. Shit. Oh, may Shit ka. Boy mashita ka? Obay mashita ka. Hi. How do you make this dish? How do you make this? Doyate ryori. Doyate de. Doyate ryori o. Sukerimas. Doyate Mashita ka. yori Tsukurimasu ka? korimasu. Korimasu. Next, How how do do you you ride? ride a bicycle? Doyate. Doyate. Jitenshi. Jitensha ne norimas norimas Norimasu ka? ka. Hi. How do you read this book? Doyate kono doyate kono on o yamimasu ka. Yomimasu Yamimasu ka? ka. Okay, arigatou gozaimasu, minasan. So now let's proceed. Okay, but before we proceed, ito na yung last topic for lesson 16. Break muna. Yasumimasho, minasan. Tozo.